Большой информации из Евангелия от Матфея. An information class И это информационное занятие. to prepare you Для того, чтобы подготовить вас, to understand the Gospel of Matthew. чтобы понимать Евангелие от Матфея. We'll be doing this with the Gospel of Mark. Мы также on будем делать это с Thursday. Евангелия от Марка в среду, в четверг, извините. And the purpose of this is just simply to prepare you to understand the purposes behind the Gospels. И цель этого заключается просто в том, чтобы подготовить вас к пониманию Евангелий. Why some of the things were written and to whom they were written. Понимать те вещи, для кого было написано и кому было написано. Okay, so are your pens ready? И сейчас ваши карандаши и ручки готовы. Yeah. Okay. All right. Хорошо. The Gospel of Matthew. Итак, Евангелие от Матфея. Okay, Matthew is known as a Jewish gospel, Евангелие от Матфея известно как еврейское Евангелие. and it was written with the Jewish people in mind. И это было написано о еврейских людях. Yeah. And it was written by a Jew. И также это было написано евреям. Okay. In the first chapter of Matthew, we find a genealogy of Jesus. И в первой главе от Матфея мы находим генеалогию Иисуса. And you see that it goes from Abraham to David. И вы можете заметить, что это идет от Авраама к Давиду. And there's a purpose for this. И есть цель в этом. It's to show the kingliness and the messiahship of Jesus Christ. Это для того, чтобы показать царственность и то, что Он являлся Мессией, Иисус Христос. The one who would be called the Son of David. Того, кого мы называем Сын Давидов. Okay. The Gospel of Matthew was written in the Aramaic language Евангелие от Матфея было написано на арамейском языке. in 63 AD, between 63 AD and 65 AD. Между 63 и 65 годами после нашей эры. Наша эра. Наша эра. По Рождеству Христову. Okay. Now, in the Gospel of Matthew, Евангелие от Матфея. the genealogy is divided in a rabbinic way, in the way that the rabbis used to divide the Bibles. Евангелие от Матфея, the оно books of the Bible. разделено рувимами, скажем так, Okay. путем, который разделяли рувимы. Okay, when you look at this, you see 3 parts with 14 different generations. И вы, когда вы смотрите на это Евангелие, вы видите 3 различные Different generations. 3 различные поколения. Yeah. Okay. The Gospel of Matthew is often called the Kingdom Gospel, Евангелие от Матфея часто называется царственным Евангелием. and the word kingdom is mentioned 55 times. И слово «царство» упоминается 55 раз. 35 times the kingdom of heaven is mentioned. И 35 раз упоминается Царство Небесное. The kingdom of heaven is only used in the Gospel of Matthew, and in no other gospel is it used. Царство Небесное употребляется, это слово употребляется только в Евангелии от Матфея и ни в каких других Евангелиях. Okay, in Matthew chapter 21 and verse 43, Матфея, 21 главе, 23 стихе. if you begin in verse 33 to 43, Если вы начнете с 23 по 33 стихи, Jesus is giving the Jewish people, the Jewish Pharisees and the scribes, a parable. Он дает и описывает притчи фарисеям. And he gave this parable. In fact, let's open up there and look there real quick. Chapter 21. Давайте откроем 21 главу и посмотрим на это. When Jesus spoke this parable, he knew the answer that the scribes would give. Когда Иисус рассказывал эту притчу, Он знал, какой ответ дадут книжники. And this was a story of the unfaithful husbandman, И это была история о неверном or the wicked husbandman. муже, о злом муже. Yeah, Hazayan would be better. О хозяине виноградника. Mm-hmm. О злом мужчине, наверное, так. Oh. Those wicked men. Okay. Jesus gives this parable, Иисус дал эту притчу. and if you read through it, you find that Если вы будете читать ее, вы обнаружите, the owner of this vineyard sent his representatives, что владелец этого виноградника послал своих представителей. and Jesus is speaking about these representatives as though they were the prophets. И Иисус говорит об этих представителях, как о пророках. They were all rejected, Они были все отвергнуты, killed, убиты.
And then he decides at the very last to send his son. Maybe they will respect him more. И тогда он решает послать сына. Может быть, они будут уважать его больше. Not so. Не было так. They killed him also. Они убили его также. And so Jesus asks this question in verse 40. И Иисус задает этот вопрос в 40 стихе. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? And this was the reply of the Pharisees and the scribes. И это было, повторяю, Was the reply. это был ответ фарисеев. Go ahead and read that, would you, in verse 41. И говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 42 and 43. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потом сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. The Jews had rejected the kingdom that Jesus had desired to bring. Евреи, они отвергли царство, то, которое Иисус желал принести. And so they lost an opportunity in time. И они потеряли возможность во времени. Now the kingdom will come to the Jewish nation. И царство, оно придет к евреям In the future, в будущем, during the 1000-year reign. во время тысячелетнего правления. But they could have had everything that God promised before. Но они не смогут иметь все то, что Бог обещал уже раньше. They could have. Yeah. Но, извините, они могли бы иметь все то, что Бог обещал им раньше. And in Acts chapter 18, и в 18 главе Деяний we see the Apostle Paul in Corinth finally telling the Jewish people, "This is the last time I'm coming to you." Мы видим, как апостол Павел в Коринфе, он говорит евреям: это последний раз, когда я прихожу к вам. Because they kept rejecting the message. Потому что они продолжали отвергать послание. So because the Jews rejected the message and they rejected the kingdom, и потому что евреи отвергли послание, также отвергли царство, they would have to wait. Им необходимо ждать. And so entered the church age. И таким образом приходит век церкви. Okay. Now there are 7 parables in Matthew chapter 8. И есть несколько притч в Матфея 8 главе, that speak about the kingdom of heaven. которые говорят о Царстве Небесном. And it's not to be mistaken with the church. И это не должно смешиваться с церковью. Okay, this is where often it's easy to make a mistake when promises are given to the kingdom or to the children of Israel. Это очень легко ошибиться, когда обещание дано евреям. Okay, when it's meant for the children of Israel, the people in the church take these promises for themselves. Когда это упомянуто к детям Израиля, и церковь принимает это для себя. It's not good hermeneutics. Это не хорошая герменевтика. Yeah, very bad hermeneutics. Очень плохая герменевтика. And people have done this, and they've tried to claim promises that were given to the Jewish people. И люди делали это, и они пытались сделать так, брать те обещания, которые были даны евреям. And expecting God to work through this. И ожидать, что Бог будет действовать через это. And they're sadly mistaken because the promises are not for the church. И они, конечно, ошибались, потому что эти обещания, они не для церкви. Those promises were for Israel. И эти обещания, они были для Израиля. Okay, now Matthew showed a great interest in publicans. Matthew showed a great interest in the publicans. И Евангелие от Матфея показывает большой интерес в сборщиках налогах. Okay. Yeah, that says who it is exactly. In English, who's a publican? It's like, what's a publican? На английском, что такое сборщик налогов? Yeah. But that's good. That's what he does. He collects taxes. Это тот, кто собирает налоги. Yeah. And he was an individual. Tax collectors were hated by the Jewish people. И сборщики налогов, они были ненавидимы евреями. Matthew was a tax collector. И также Матфей был собирателем налогов. And he understood the hatred that was against him by his own people. И он понимал эту ненависть, которая была от своих же собственных людей. Because most of the tax collectors were Jewish people that worked with the Roman government.
Потому что большинство собирателей налогов было евреями, которые работали на римское правительство. Most of them were thieves. Многие из них были Thieves, they're crooks. They stole from the people. ворами. They had the power to give me some more. У них была сила, чтобы попросить больше. And so Matthew has a very strong desire to witness to the publicans. И у Матфея было очень сильное желание, чтобы свидетельствовать собирателям налогов. Okay. Matthew, because he's a publican, he puts a great emphasis on money. Из-за того, что он был собирателем налогов, он делает большое ударение на деньгах. And in Matthew, you'll see this in Matthew. He names more different types of coins than any of the other Gospels. И вы можете заметить в Евангелии от Матфея, Матфей упоминает различные виды монет больше, чем в других Евангелиях. Talks more about taxes and rent, Он gold, говорит silver. больше об аренде, о налогах, о серебре, золоте. Okay. And he also pays a lot of attention to the role of that money played in the betrayal of Jesus. И также он уделяет очень большое внимание тем деньгам, которые имеют In the betrayal of Jesus. имеют отношение к Иисусу, Okay. In к предательству Иисуса. okay. In chapter 26, in verses 14 and 15. 26 глава, 15-14 стихи. Okay. Also in Matthew we see the healing of the leper. И также в Матфее мы видим исцеление прокаженных. This is the first miracle that's mentioned in the book of Matthew. Это первое чудо, которое упоминается в Евангелии от Матфея. And it had great significance, or great И importance. оно имеет очень большое значение, очень важно. Because a leper, Потому что проказа, if you remember, back in Exodus, when Miriam went against Moses, вы помните, если вы помните в Исходе, когда Марьям пошла против Моисея, God cursed her with leprosy. Бог наказал ее проказой. And so the Jewish people took this to mean that leprosy was a divine judgment against a sinner. И у евреев было такое понимание, что проказа является божественным проклятием за грехи. And only the Messiah could heal И только leprosy. лишь Мессия может исцелять проказу. So right away from the very first miracle, И прямо сразу же, прямо с первого же чуда, Matthew was showing the Jewish people Jesus is the Messiah. Матфей показывает евреям, что Иисус Мессия. Okay. Matthew quotes the Old Testament more than any of the other Gospels. Также Матфей цитирует Ветхий Завет более, чем другие Евангелия. 43 times 43 раза he quotes from the Old Testament. он цитирует с Ветхого Завета. In the Gospel of Matthew, this is the only place that we read about the church in all of the Gospels. И также Евангелие от Матфея – это единственное Евангелие, где мы читаем о церкви. In Matthew 16:18 16-18 Матфея and 18:17. и In chapter 18, verse 17. также 18-17. Okay, here are a few. These following incidents are only recorded in the Gospel of Matthew. Incidents. These. Услышать? И эти случаи упоминания... Only in no, just these things. И эти вещи, они упоминаются только в Евангелии от Матфея. Okay. First of all, the vision of Joseph. Первое – это видение Иосифа. Chapter 1, verse 20 through 24. Первая глава. Okay, 20 through 24. С 20 по 24 стихи. Then we have the visit of the wise men. Потом у нас есть приход мудрецов. In chapter 2 and verses 1 and 2. Вторая глава с 1 по 12 стихи. And then we have the flight into Egypt. И потом у нас есть бегство в Египет. Okay. In chapter 2 in verses 13 through 15. Вторая глава с 13 по 15 стихи. Then we have the massacre of the infants of Bethlehem. Потом у нас также... Where all the infants in Bethlehem, all the babies in Bethlehem were Потом killed. есть у нас убиение младенцев в Вифлееме. Okay. Chapter 2 and verse 16. Вторая глава, 16 стих. Okay. This all took place in the early part of Matthew. И все эти вещи произошли в ранних главах Матфея. Now, some of the new things that are coming next all take place at the very end of Matthew. И потом следующие вещи, которые происходят, это конец Евангелия. Okay, we have the dream of Pontius Pilate's wife. У нас есть сон
Of Pontius Pilate's wife. Жены Понтия Пилата. Yeah. Chapter 27 and verse 19. Это 27 глава, 19 стих. And then we have the death of Judas recorded. Потом также у нас есть смерть Иуды Искариота. In chapter 27, verses 27 глава, с 3 по 10. 3 through 10. С 3 по 10 стихи. Then we have the resurrection of the saints at the crucifixion. И также у нас есть воскрешение святых at the crucifixion. При распятии. Okay. Chapter 27, verse 52. 27 глава, 52 стих. A wonderful picture of what's to come at the rapture. И это прекрасная картина того, что произойдет при вознесении. Okay. And then the last thing here, we have the bribery of the guard in chapter 28 and verse 12. И в 28 главе, 12 стихе у нас есть bribery взятка of the guard. Взятка стражников. Yeah, the ones who were guarding the tomb. Это те, кто охраняли гробницу. Certainly Matthew would have wanted to write that down. Конечно, Матфей захотел бы записать это. Anything to do with money. Все, что касается денег. He was the first one to do it. Он первый, кто сделал это. Okay. There's 3 miracles that are only found in the Gospel of Matthew. И 3 чуда, которые находятся в Евангелии от Матфея. Okay. The first one is the healing of the 2 blind men. И первое это исцеление 2 слепых. Chapter 9, verse 37. 9 глава, 27 по 32 стихи. Yeah, 27 to 32. Okay. Second is the dumb demonic in chapter 9, 32 and 33. И в 9 главе 32-33 стихах 9 глава 32-33 стихи исцеление немого, одержимого. And then, of course, и также, конечно, the coin that was found in the fish's mouth. Монета, которая была найдена во рту рыбы. Money again. Опять деньги. Something that Matthew knew very well. Нечто, что Матфей знал очень хорошо. In chapter 17, 24 through 27. И это находится в 17 главе, с 24 по 27 стихи. And this last one taught a wonderful story. This last miracle. И это последнее чудо, оно дает нам прекрасную историю. Taught a wonderful story to Peter. Это чудо, оно рассказало историю Петру. And to us. И также говорит нам about God's provisions. О Божьем обеспечении. And how we're to honor the authorities. И как почитать власть. Okay. That was one thing that Jesus was teaching all through was honor authority. И то, чему учил Иисус все время, это почитать власть. Okay. And then the Gospel of Matthew obviously ends with the resurrection. И потом Евангелие от Матфея заканчивается воскресением. Okay. Whereas the Gospel of John goes even farther. Хотя Евангелие от Иоанна идет немного дальше. Okay. Let's see. Okay, here's I want to just give a brief outline. There's 5 points to this. Я хотел бы дать вам короткие заголовки, всего лишь 5 пунктов. And this is concerning how Matthew is put together. There's 5 sections of Matthew. И я хотел бы разделить Евангелие от Матфея на 5 частей. First of all, we have the birth and the childhood of Jesus. И первое это рождение ребенка Иисуса. And the preparation of him. И приготовление. From chapter 1 through chapter 4, verse 11. С 1 главы по 4 главу 11 стихи. 11 стих. Then he begins his Galilean ministry. Потом начинается служение в Галилее. Obviously, chapter 4, verse 12. Очевидно, с 4 главы 12 стиха. Through chapter 18 and verse 35. До 18 главы 35 стиха. Okay. Then we have Jesus' what we call the Peruvian ministry. Peruvian ministry. Peruvian. Yeah, it's a location. Потом следующее называется служение в Пирее или Пиреанское служение. Chapter 19 and 20. 19-20 главы. This area of Perea was simply located northeast of the Dead Sea. И эта область Пирея, она располагалась на северо-востоке от Мертвого моря. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. And then we have the Jerusalem ministry. И также у нас потом есть служение в Иерусалиме. Which speaks about the last few remaining months and days and weeks of Jesus.
которые говорят о последних днях и неделях Иисуса. Okay, in chapter 21 through chapter 25. С 21 по 25 главы. And then in chapter 26 and 28 we have the suffering, the death, and the resurrection of Christ. И потом последнее это страдание, смерть и воскресение Иисуса Христа. И это 26 по 28 главы. Okay. You tired of writing yet? Вы не устали писать? Okay. Okay. It's all right. You can get it later. Вы поймете это позже. Grab somebody. Okay. Yeah. All right. Now, the purpose that Matthew wrote the Gospel of Jesus was to prove that he was the Messiah and the King. И цель того, почему Матфей написал Евангелие от Матфея, это чтобы доказать, что Иисус являлся Мессией и Царем. Okay. There's one main phrase in the Gospel of Matthew. Есть одна очень главная фраза в Евангелии от Матфея, that the Jewish people would respond to. На которую евреи откликались. And it's this phrase here, that this was to fulfill what was spoken by the Lord to the prophets. И эта фраза заключалась в том, okay. This was to fulfill, you can read it out here, what the Lord had spoken by the prophets. Это было исполнением того, что Господь говорил через пророков. You can read it right out of here. Go to chapter 1 and verse 21 or 22. It's in verse 22. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка. That's mentioned 16 times in the Gospel of Matthew. И это упоминается 16 раз в Евангелии от Матфея. A very important phrase. Очень важная фраза. Because in order to convince the Jewish people, потому что для того, чтобы убедить евреев, the life of Jesus would have to match up to the prophecies that were foretold. Жизнь Иисуса она должна соотноситься с посланиями пророков, которые были написаны. Okay. So, in chapter 1, 22 through 21 through 23, chapter 1, 20, okay. I'll just give you some references so you can find these. Сейчас я дам вам некоторые сноски этой фразы. Okay. Chapter 1, 21 through 23. Первая глава, 21 по 23 стихи. Chapter 2. Вторая глава. Verses 4 and 5. 4 и 5 стихи. Okay. That speaks about the flight into Egypt. Это говорится о бегстве в Египет. Okay. Chapter 2 and verse 23. Вторая глава, 23 стих. Okay. Chapter 13. 13 глава. Verses 34 through 35. 34-35 стихи. Okay. Chapter 21, verses 3 through 5. 21 глава. 3 through 5. С 3 по 5 стихи. That one speaks about the triumphal entry into Jerusalem. Это говорится, когда он пытается войти в Иерусалим. Okay. And then chapter 27, verse 9. 27 глава, 9 стих. Okay. That's about the betrayal of Jesus. Это говорится о betrayal of Jesus. О предательстве Иисуса. Okay. And then the last one is chapter 27, verse 35. И последняя, 27 глава, 35. 35 стих. Okay. By showing that the Old Testament prophecies were fulfilled, и он показывает, что пророчества в Ветхом Завете они были исполнены. Matthew was proving to the Jewish people that Jesus was the Messiah. И Матфей он доказывает евреям о том, что Иисус является Мессией. Now Jesus himself had to show something to the Jewish people. И также Иисус сам он показывал нечто евреям. Because the law was so important. Потому что закон был таким важным. And Jesus fulfilled all of the law. Иисус исполнил весь закон. Matthew chapter 5 verses 17 through 20. Матфея 5 глава, 17 по 20 стихи. There's 4 points here. If we open up to Matthew chapter 5 verse 17 through 20. Если мы откроем Евангелие от Матфея на 5 главе, 17 по 20 стихи. There are 4 specific points here that are seen that Jesus in Jesus' attitude towards the law. Есть очень важные упоминания, которые говорят о том, что Иисус имеет отношение к закону.
Okay, the first one, if you read there, he says, I've not come to destroy the law, but to fulfill the law. И в первом говорится, я не пришел нарушить закон, но исполнить. Okay. And then in verse 18, Потом в 18 стихе he говорится, said that not the least part of this law, it will never pass away. The smallest, go ahead and read it. «Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна нота или ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Not even the smallest part of the law will pass away. Даже ни одна маленькая вещь из закона Okay? не пройдет. Never pass away. Yeah. Не пройдет никогда. Okay, the third thing И третья вещь. is that men were not to be taught to break the law. И о In том, verse что 19. человек Men were not to be taught to break the law. Человек был научен не нарушать закон. Людей нельзя было учить нарушать закон. Okay, and then the last thing, И потом последняя вещь. is that the righteousness of the believers was to exceed the righteousness of the scribes and Pharisees. О том, что праведность верующих, она может Righteousness of the scribes and Pharisees. она может превзойти праведность фарисеев и книжников. Yeah. Должна превзойти праведность фарисеев и книжников. Okay. Now Jesus came specifically for the Jewish nation first. Иисус в особенности пришел в начале к евреям. Okay. In chapter 10, И verses в 10 главе, 5 and 6, в 5-6 стихах, we see the sending of the 12 disciples. мы видим, как Иисус посылает 12 учеников. And he tells them, go nowhere except to the house of Israel. И Он говорит, не идите никуда, кроме дома Израилева. Don't go to the Gentiles. Не идите к язычникам, Don't go to the Samaritans. не идите к самарянам. Only to the house of Israel. Только лишь к дому Израилеву. Okay, and Jesus himself, Иисус сам in chapter 15 and verse 24, в 15 главе, в 24 стихе, when he was speaking to the Canaanite woman, когда Он говорит с женщиной, okay, Canaanite woman from Canaan. с женщиной-хананитянкой, Okay, she wanted Jesus' help. она хотела помощи от Иисуса. She had a daughter who was under demonic powers. У нее была дочь, которая была под демоническим влиянием. She begged Jesus for his help. И она просила Иисуса о помощи. And Jesus said, don't Иисус you know сказал, не знаешь ли ты, that I have come only for the house of Israel? не знаешь ли ты, что я пришел только к детям дома Израилева? I've only come for the house of Israel right now. Я пришел только лишь к детям дома Израилева прямо сейчас. But as we read in this story, we find that this woman continued to ask of him. И когда мы читаем эту историю, мы можем увидеть о том, что женщина продолжает просить его. With great wisdom. И это был With great wisdom, she asked. с великой мудростью она просит. And Jesus granted her desire. He gave her И desire. Иисус, Он ответил на ее желание. And her daughter was healed. И ее дочь была исцелена. Okay. Now, but the point here is that Jesus came first for the nation of Israel. Но смысл заключается в том, что Иисус пришел вначале к детям Израилевым. Because he came to set up the kingdom. Потому что Он пришел установить царство. If they would receive him. Если бы они приняли Его. He knew that they wouldn't. И Он знал, что они не примут. But he had to give them the opportunity. Но Он должен был дать им возможность. Had to give them the opportunity. Он должен был дать им возможность. Okay. Now, there are 5 other sections in Matthew that speak about the kingdom, the coming kingdom. И есть 5 частей в Евангелии от Матфея, которые говорят о царстве. Okay. The kingdom, yeah. Mm-hmm. And Jesus speaks about this in Matthew chapter 5, verse through chapter 7. И Иисус говорит об этом в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы. He gave the law of the kingdom. Он дает закон царства. Okay. We know it better as a Sermon on the Mount. И мы знаем это лучше как проповедь на Илионской горе. Okay. Извините, как Нагорная проповедь. Okay. And then in chapter 10, the second thing, И потом во второй заголовок в 10 главе Jesus gives some points on the leaders in the kingdom. Он дает некоторые упоминания о руководстве в царстве And their duties.
and what they were supposed to do. и то, что они должны были делать. Okay. Chapter 13 gives parables of the kingdom. И в 13 главе есть притчи о Царстве. Okay. And in chapter 18, И потом в 18 главе Jesus speaks about the greatness and the forgiveness in the kingdom. Он говорит о величии и прощении в Царстве. And then in chapter 24 and 25, И потом в 24 и 25 главах Jesus speaks about the coming of the king. Он говорит о приходе царя. Okay, Jesus is called the Son of David. Иисус назван сыном Давидовым. Jesus the King, the Son of David. Потому что это было одним из пророчеств, которое должно было быть исполнено. The Son of David. Сын Давидов. And in chapter 1 and verses 1 through 17, И в первой главе с 1 по 17 стихи you can read about that. вы можете прочитать об этом. Chapter 15 and verse 22, В 15 главе 22 стих, 21 verse 9, 21, 9 and 21:15. и 21, 15. Okay. And this will be the last thing here. И вот последняя вещь. Okay. Things about Jesus being a king. Об Иисусе как о царе. Okay. The wise men sought Jesus as a king. They sought the king of the Jews. Мудрецы, They looked for the king of the Jews. они искали царя евреев. Chapter 2 and verse 2. Во второй главе, во втором стихе. Then there was a triumphal entrance into Jerusalem. Потом также был проход в Иерусалим. Okay. Chapter 21, 1 through 11. 21 глава, с 1 по 11 стих. And then, as Jesus stood before Pontius Pilate in chapter 27, verse 11, И в 27 стихе, 27 главе, 11 стихе, когда Иисус стоит перед Понтием Пилатом, Jesus responded to Pilate, and he said, "Yes, you call me a king. I am a king." Иисус отвечает Пилату: «Да, ты назвал меня царем, я царь». And then above the cross, above Jesus' head, И потом еще на кресте, выше головы Иисуса, it was written, "King of the Jews." было написано «Царь евреев». Chapter 27, 27 глава, verse 37. 37 стих. And then last thing in chapter 6, or chapter 28, and verse 18. И потом последняя вещь, 26... 28, there's only 28 chapters. No, 28, 18. 29 глава, 18 стих. Jesus said, "All authority," Извините, 28 глава, verse 18. 18 стих. Okay. Jesus said, "All authority has been given unto me." Иисус говорит: «Вся власть была дана мне». Something only a king could say. Это только нечто, что мог сказать царь. Okay. All of this that you received tonight is for the purpose so that when you look at the Gospel of Matthew, И все то, что вы записали сейчас, сегодня вечером, для того, чтобы, когда вы смотрели на Евангелие от Матфея, you can see the mind that Matthew is thinking from, вы могли увидеть позицию ума Матфея, с которой он смотрел на это, so you can properly understand and interpret the Scriptures. чтобы вы могли более правильно понимать и толковать Писание. Okay. All right. Let's stop there. Давайте остановимся здесь. Enough? Достаточно? There are classes like this, И наши классы вот такие. where there's just a lot of information. Очень много информации. Okay. God bless we have it. One day you will appreciate this. И однажды вы очень оцените это. One day you'll say, "Oh, where are my notes?" И однажды вы скажете: «Какие у меня записи?» I know they spoke about it sometime. Я знаю, что я говорю об этом иногда. Yeah. One day when you're in a foreign country, И однажды, когда вы будете в какой-нибудь другой стране, or you're out in the village, или, может быть, в деревне, and you can only take a few books with you, и вы сможете взять только всего лишь несколько книг с собой, you'll appreciate this. вы оцените это. Okay. All right. God bless you. Благословит вас Бог. And you're free. Вы свободны. Okay.